Ya, joven, gracias. Lo voy a probar de una vez. Buenas tardes. Bueno, seguimos con nuestra serie de conferencias. Bueno, tengo el placer de presentar ahora Patricia Murrieta Flores, que es en la actualidad, ¿dónde estoy? Chea, bueno, es catedrática de Humanidades Digitales en el Departamento de Historia de la Universidad de Lancaster. Y bueno, como todos aquí son también fellows de CAPAS, también quería mencionar el proyecto que realizó en Heidelberg. Es de traducir bueno, Apocalipsis Mesoamericana, un análisis a larga escala de las perspectivas indígenas en el siglo XVI sobre las epidemias en la México colonial. Por favor, Pati. Muchas gracias, Robert. Bueno, es realmente un honor estar con ustedes y poder platicar un poco acerca de este tema en específico, que probablemente es no solo uno de aquellos importantísimos temas que suele mantenernos despiertos a más de uno de nosotros, por lo menos a mí sí, hasta altas horas de la noche, ¿no? Sino que también ha sido uno de los temas, pienso yo, filosóficos más importantes en la historia de la humanidad. Como bien lo apunta la exposición que estamos aquí celebrando, el final, como lo concibamos, ya sea de nuestra vida, de nuestras familias, gracias, de nuestras comunidades, la muerte en general, el fin del mundo, ocupan una gran porción de nuestro imaginario como seres humanos. Como bien apunta Adolfo Mantilla en su maravilloso libro y como podemos ver claramente en la exposición, los seres humanos hemos ido dejando registro de esta gran preocupación a través del tiempo, no solo en las historias que pasan de generación en generación, en los objetos arqueológicos que pueden ver en esta exposición y en el registro histórico, sino también en las grandes discusiones filosóficas que han emergido a partir del mismo y las innumerables creaciones desde el imaginario popular, como lo son las novelas, las películas, las series apocalípticas de nuestra época. Y esta preocupación es súper palpable también en las prácticas humanas contemporáneas, como seguramente nos platicarán Robert y Emily en sus siguientes ponencias. Y bueno, yo pienso que especialmente para la época moderna, cada novela, cada cómic, cada juego y cada película sobre el fin del mundo es un ensayo, es una construcción imaginaria, como lo vemos precisamente en la exposición, de un escenario buscando encontrar respuestas a esta preocupación que es compartida por toda nuestra especie. Es decir, queremos ensayar a través del gran motor de cambio que es la creatividad humana, qué es lo que pasaría si experimentáramos un cambio de proporciones sísmicas. El fin, como punto de ansiedad en el ser humano, está profundamente justificado por nuestra experiencia y está entrelazado también con la incertidumbre que es la vida misma, con la amenaza del cambio climático sobre nosotros y el sexto episodio de extinción masiva que viene y al que se refería Robert y cuya aceleración ha sido causada por la humanidad y especialmente exacerbada por los mecanismos del capitalismo. La exhibición que nos reúne aquí hoy nos hace ahondar en preguntas de suma complejidad pero de gran relevancia. Al imaginar el fin del mundo, tenemos que preguntarnos no solo qué es el mundo, sino también considerar qué es el fin. La aventura intelectual, cognitiva e incluso sensorial de considerar estas preguntas y ahondar en el pensar sobre qué es lo que constituye la realidad ha resultado en la escritura de miles de páginas y hoy sigue siendo fuente de debate, no solo en la antropología, la arqueología y la historia, y más recientemente en el análisis de las historias que van más allá de los seres humanos emergiendo hoy, por ejemplo, en las humanidades medioambientales, sino también en todos los campos científicos, incluyendo la neurociencia. Este campo, por ejemplo, se está preguntando cómo construimos nuestra realidad, si es que esta es una función de nuestra química cerebral, por ejemplo, ¿no? Y su interacción con el medio ambiente, o es de hecho algo mucho más allá. La antropología, por su parte, se pregunta qué conforma nuestro mundo, qué implica nuestra cosmología y qué construye nuestra cosmovisión.
Y una vez que formulamos alguna respuesta, la que sea al respecto, es decir, que hemos logrado edificar alguna idea acerca del mundo en que vivimos, debemos entonces considerar que el cambio es posiblemente la única constante en dicho mundo. Ni siquiera algo que damos por sentado como aquello que llamamos tiempo y que probablemente pensamos poco en él por su misma percibida obviedad, está exento de cambios bajo la concepción humana. Sin embargo, es de sumo interés reflexionar acerca de este importantísimo marco de referencia en la vida humana y cómo es que la percepción del mismo y su uso como marco interpretativo de los eventos que vivimos puede tener importantes consecuencias. Un ejemplo de esto, en el ramo de la antropología y la arqueología en México, es que a partir del mundo virreinal hemos utilizado como referente en la interpretación de las historias del pasado indígena el tiempo concebido desde el punto de vista occidental, muchas veces con graves consecuencias. Por lo tanto, utilizar el marco de interpretación adecuado y ahondar en el mismo es necesario no solamente para poder entender claramente aquellas historias que están fuera de la cultura occidental, sino también para evidenciar y evitar la opresión de aquellas narrativas ajenas a la occidentalidad y cuya invisibilización ha resultado de la imposición de un entendimiento ajeno. Y esto, como lo vemos en la segunda sala de la exposición, no es resultado solo de la antropología, la arqueología o la historia moderna, sino que es un proceso que en realidad se inicia en el siglo XVI. A esto, Serge Grusinski le llamó claramente la colonización de lo imaginario. En su libro publicado ya hace 35 años, en 1988, y que lleva este mismo nombre, Grusinski iniciaba su icónico trabajo preguntándose: ¿cómo nace, se transforma y muere una cultura? ¿Cómo se produce y se reproduce un entorno que tenga credibilidad en situaciones en que los trastornos políticos y sociales, en que las diferencias en los modos de vivir y pensar y en que las crisis demográficas parecen haber llegado ya a un límite sin precedentes? ¿Y cómo construyen y viven los individuos y los grupos su relación con la realidad en una sociedad sacudida por una dominación exterior sin antecedente alguno? El encuentro entre América y Europa va a resultar no solamente en la apertura de la modernidad y la globalidad como eventualmente la conoceremos, sino también en lo que las sociedades mesoamericanas describirían y reconocerían como el fin del mundo. Y esto se va a referir no solamente a las costumbres, a las creencias, a las formas de organizar y entender y vivir el propio pueblo, el altépetl, el paisaje y el territorio, a la comida, al lenguaje, al vestido y a las formas de entender lo femenino y lo masculino, a las relaciones de pareja, de familia y amigos y vecinos, sino también a todo aquello que por parecer tan natural como lo mencionaba anteriormente, ni siquiera pensamos en ello, es decir, la concepción del tiempo. A la llegada de los europeos a América, o la llegada de los europeos a América, va a significar la transformación profunda de miles de aspectos culturales de las civilizaciones americanas y en el caso específico del centro de México, va a traer hasta cierto punto la aniquilación de un pilar fundamental en el entendimiento de la realidad y la experiencia humana de millones de personas en este territorio, es decir, la concepción del tiempo cíclico. La importancia de entender la naturaleza cíclica del tiempo mesoamericano radica no solo en su énfasis y aceptación del cambio como única constante dentro del mundo, sino en la función de este cambio como fin, pero también como comienzo. Y sin embargo, debo decir que es un poco ilusorio pensar que en realidad podemos entender objetivamente el tiempo mesoamericano. Primero, porque Mesoamérica como concepto es muy problemático y bueno, no vamos a tener, nos llevaría días aquí discutir por qué, ¿no? Pero brevemente lo que quiero decir con esto es que la diversidad étnica y de prácticas en este territorio es mucho más grande de lo que este término normalmente ha implicado. Y segundo, porque la mayoría de la información que tenemos de esta posible concepción del tiempo en realidad nos llega por lo menos 30 años después de la caída de Tenochtitlan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos considerando acerca del tiempo mesoamericano? En realidad ya es una reinterpretación, por así decirlo, una generación después de la caída de Tenochtitlan, por lo menos. Claro, esto es un fenómeno que no se da de la misma manera en todas partes, ¿no? En todos los territorios. Por lo tanto, con lo que estamos ensayando es una posible interpretación que se da ya dentro del espacio colonial y cristiano.
Esto lo que quiere decir es que articular una explicación nítida sobre la concepción general del tiempo antes de la llegada de los europeos, yo pienso que realmente no es posible. Pero aún así, lo que sí podemos hacer es dilucidar algunas de las transformaciones, algunas de las prácticas y pensamiento en torno al tiempo como son concebidas por ciertos interlocutores que nos han dejado testimonio precisamente a partir de las fuentes históricas. Funciona. La exposición, particularmente el segundo tema, nos invita a reflexionar sobre estas preguntas de gran complejidad que plantea Gruzinski y que ya muchos otros académicos como Miguel León Portilla, Alfredo López Austin y más recientemente personas como Ana Díaz, Etelia Ruiz Medrano, Matthew Iojik, Navarrete y Alcántara, entre muchos otros, han buscado avanzar ya desde hace bastante tiempo y que es precisamente, como lo menciona Adolfo en su libro, ¿cómo podemos cuestionar la universalidad de la conciencia temporal homogénea y regular establecida en la matriz occidental moderna? ¿Cómo es que podemos aproximarnos a entender cómo es que este marco de referencia, esta conciencia, se entrelaza con otra completamente distinta, es decir, la mesoamericana, y de igual importancia para los que estudiamos estos fenómenos, cómo podemos crear un ámbito epistemológico que nos permita registrar la manera en la que las distintas temporalidades jugarían un papel fundamental en la descripción de las narrativas de los otros y la legitimación de las narrativas hegemónicas? Yo pienso que de los primeros pasos que se tienen que dar es efectivamente el entendimiento profundo, no solo de las lenguas indígenas y sus diversas formas de expresión, ya sea escrita, pictórica u oral, ya que la lengua actúa precisamente como el gran vehículo de la cosmovisión, sino también el estudio y la interpretación de los acontecimientos durante el pasado virreinal desde lo que conocemos como la concepción del tiempo mesoamericano, o por lo menos lo que podemos interpretar de ello, como lo señala Federico Navarrete en alguno de sus escritos. Él dice que es fundamental para entender la transformación histórica de los pueblos que habitan el territorio que hoy llamamos México, tener ideas acerca de qué es lo que se está pensando al respecto. Me gustaría empezar entonces por establecer, por medio de un ejemplo, especialmente sobre los nahuas del centro de México, cuál fue posiblemente la esencia de la concepción del tiempo cíclico en Mesoamérica, para después explorar a través de una serie de fuentes históricas algunos de los terribles momentos en los que se registra esta pérdida, el fin y el cambio en este concepto y otros a la llegada del cristianismo y el mundo europeo. Y me gustaría después hacer una pequeña reflexión acerca de esta idea del fin del mundo mesoamericano para concluir. Hacia el posclásico tardío, es decir, momentos antes del contacto, existe en el mundo nahua una serie de expresiones que van a ayudar al interlocutor a experimentar a través de su interacción con diversos procesos cognitivos la cosmovisión del mundo, es decir, cómo es que el mundo ha llegado a ser como es y cuál es nuestra función como seres humanos dentro del mismo. El mito, en el mundo mexica, se va a expresar no solamente a través de la historia oral, sino también a través de la pintura, los códices y la materialidad a diversas escalas que van desde la cerámica y la escultura hasta el paisaje y la arquitectura. En Tenochtitlan, por ejemplo, a través de la arquitectura de Templo Mayor, se podía experimentar en acción el comienzo y el fin, la creación del cosmos y del día y de la noche. En 1978, la Compañía de Luz y Fuerza se encuentra excavando en el centro de la Ciudad de México para hacer básicamente una ampliación de una bóveda para transformadores, y Mario Alberto Espejel, uno de los trabajadores que hace esta excavación, y después de haber roto el concreto y meter la pala, se encuentra con lo que parece ser otro piso de concreto, y entonces empiezan la ampliación, ¿no?, de la excavación como tal. Se dan cuenta que en realidad esta superficie dura se trata de un monolito de proporciones enormes y llaman a los arqueólogos del INAH. Raúl Arana, uno de mis maravillosos profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, llega precisamente a seguir con estas excavaciones y con su equipo se da cuenta de inmediato no solo de la dimensión del monolito, sino también de su importancia.
El descubrimiento de la Coyolxauhqui, como eventualmente se identificará el personaje que aparece labrado en esta piedra, va a abrir camino a la transformación del descubrimiento, de la historia en general de la Ciudad de México, y nos va a dar una gran cantidad de información acerca de la cosmovisión mexica y su concepción sobre la creación del mundo, pero también, nos daría pistas interesantísimas para entender la concepción del tiempo cíclico y la magnitud de la importancia de este concepto para los nahuas como tal. El primer capítulo del libro 3 del Códice Florentino, que trata sobre el origen de los dioses, nos cuenta que en el cerro de Coatepec, Coatlicue, la madre de los dioses, lleva a cabo penitencia y sucede un evento de muchísimo asombro. Es decir, nos cuenta la historia que Coatlicue está barriendo y al llevar a cabo este acto de limpiar, una bolita de plumas vuela o desciende donde está ella, asombrada la toma, se la coloca entre el seno y la barriga y cuando termina de barrer se da cuenta que la bolita de plumas ha desaparecido y ella ha quedado embarazada. Coatlicue es la madre de los dioses llamados los 400 urianos, los Etzonhuitznahua, y también de Coyolxauhqui, que es su hija mayor. Al enterarse que su madre está embarazada, sus hijos se ofenden enormemente, pues no saben quién es el padre. Esta ofensa es tan grave que Coyolxauhqui incita a todos sus hermanos a matar a su madre y juntos planean su muerte. Cuando Coatlicue se entera de esto, le da muchísimo miedo y se pone muy triste, pero su hijo aún no nacido, Huitzilopochtli, le habla desde el vientre para consolarla y le dice que no se preocupe, que él sabe qué hacer y con lo que ella se consuela y queda tranquila. Coyolxauhqui y los Etzonhuitznahua se preparan entonces para la guerra y para matar a su madre, pero Cuautlicuac, uno de los Etzonhuitznahua, empieza a comunicarse en secreto con Huitzilopochtli en el vientre de su madre y le va diciendo la ruta que toman Coyolxauhqui y sus hermanos de forma que le avisa, por así decirlo, cuando están a punto de llegar. Huitzilopochtli nace gloriosamente con el cuerpo y la cara pintada preparado para la guerra. Nace con su atavío completo de guerrero, con su escudo, con su lanzadardos y con una de sus manos comanda la Xucoatl, que es la serpiente de fuego. Con ella ataca a Coyolxauhqui y le corta la cabeza. Allí entonces, a la orilla del cerro de Coatepec, el cuerpo de Coyolxauhqui cae rodando, desmembrándose por completo y queda su cuerpo a los pies de monte y de Huitzilopochtli. Los Etzonhuitznahua lo atacan en conjunto, pero no pueden contra él. Huitzilopochtli los derrota y cuando algunos de ellos ven perdida la batalla, huyen hacia el sur y él los sigue, pero solamente algunos de ellos escapan. Ahora bien, este relato no es una historia cualquiera. El mito, en su narración, va a capturar una serie de elementos que estructuran nuestra comprensión del mundo. En estos va a figurar no solamente la observación de fenómenos naturales, sino también el entretejido de una serie de actividades que tienen como función explicar la realidad formando el sentido del mundo. Este relato ha sido interpretado como uno de los mitos de creación nahua, pero particularmente la explicación del por qué la noche y el día existen. Pero bueno, también nos muestra en acción la creación del tiempo cíclico y nos apunta hacia elementos fundamentales dentro de la cosmovisión nahua con respecto al entendimiento de la naturaleza de esta concepción del tiempo, así como el mismo calendario. Me explico. Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli de Coyolxauhqui en la mitología mexica, es la diosa telúrica, es la diosa de la tierra. Y es bien conocido que la tierra en la sociedad mexica, tiene una importancia enorme, ¿no? Es la madre primordial de todo. En la primera escena de este relato tenemos a la diosa madre barriendo el cerro de Coatepec. La caída de la bolita de plumas hacia la tierra que va a generar el nacimiento de Huitzilopochtli, lo que está señalizando es básicamente la fecundación de la tierra por el cielo. Además, hay que considerar que la limpieza dentro del mundo mexica, dentro del mundo nahua, es fundamental. O sea, y el acto de barrer y de limpiar de forma ritual entre los nahuas en este momento tiene gran valor simbólico, representando la preparación de un espacio para el cambio por venir.
El cambio en este caso va a ser el nacimiento hierofánico de Huitzilopochtli, es decir, la encarnación del sol perseguido por la luna que es Coyolxauhqui, y la batalla cósmica que va a tener lugar entre estos, donde el sol debe luchar entonces todos los días con la luna y las estrellas, es decir, los Etzon-Huitznaua, explicando así el ciclo del día y la noche. La aparición del sol señala el futuro por venir, el cambio de lo que era antes del mundo, donde la oscuridad, la noche, la luna y las estrellas estaban ya presentes, pero donde se sugiere por el rechazo al cambio, es decir, a la llegada de un nuevo ser, que antes de la llegada de Huitzilopochtli el mundo era relativamente estático. En la batalla cósmica que se va a librar se genera entonces el movimiento. El sacrificio de Coyolxauhqui y la muerte de los dioses va a dar paso al día, pero a la vez que el sol avanza creando el futuro, el tiempo vuelve en regresión hacia la noche, estableciendo un ritmo dual que va a ser causante precisamente de este movimiento. Como Patrick Johansson lo ha señalado anteriormente, el curso del Sol y de la Luna generan los espacios-tiempos sucesivamente diurno y nocturno, masculino y femenino, evolutivo e involutivo, pero ante todo espacios-tiempo de la existencia y de la muerte. La esencia del tiempo mesoamericano entonces radica en la creación de la vida a partir de la muerte y la muerte a partir de la vida. El fin y el comienzo siempre se acompañan en una danza que en realidad no termina. El cambio en este caso va a ser ahí estamos. En el caso de los nahuas del centro, el mito, pero también el tiempo, serán expresados no solamente de manera oral, sino que serán traídos, convocados a los diferentes planos sensoriales y cognitivos a través de la organización territorial y de la creación de una narrativa de paisaje y arquitectónica. La organización física de la unidad territorial nahua, es decir, el altépetl de la ciudad y de los pueblos, respondía a una recreación del universo a escala, donde el tiempo y el espacio mítico se reproducían en el ámbito terrestre. El tiempo se va a articular en relación al espacio, donde las unidades temporales, como Ana Díaz lo plantea, adquieren connotaciones espaciales que se articulan con base a la división del mundo en 4 o 5 partes que se componen por 4 rumbos y un centro. Cada día, año y era entonces va a corresponder a un espacio físico como se observa en la organización del altépetl. La excavación del monolito de la Coyolxauhqui va a dar pie al descubrimiento de las escalinatas del Templo Mayor, el recinto arquitectónico del espacio ritual por excelencia de la ciudad de Tenochtitlan. El Templo Mayor es la representación o concepción urbana de la montaña de Coatepec en el lado de Huitzilopochtli y de Tonacatepetl en el cerro, el cerro de los mantenimientos del lado de Tlaloc. En la cima de la montaña, de la pirámide, es decir, en el templo de Huitzilopochtli, el sol observa triunfante a los pies del cerro, por donde Coyolxauhqui rueda desmembrándose, en este caso de la escalinata, el cuerpo, y observa el cuerpo descuartizado de su hermana al pie de lo que sería la montaña. De esta manera, cuando se encuentra el monolito de la Coyolxauhqui al pie de lo que hoy conocemos como el Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México, estamos en presencia del momento mismo en el que el sacrificio de los dioses tiene lugar y en el espacio donde el tiempo cíclico inicia el movimiento, es decir, la creación del día y la noche. Imaginemos por un momento cómo debe haber sido el encuentro con este espacio y tiempo mítico. Imaginemos la niebla bajando de los volcanes y emergiendo del lago. Imaginemos las calzadas y edificios cubiertos de estuco en un amanecer fresco en el centro de Tenochtitlán. Las canoas y los canales, el olor a vegetación. Imaginemos la música, los cascabeles, los cantares y los tambores a lo lejos y el olor a copal. Mientras nos paramos al frente de la imagen de la luna, al pie de Coatepec, volteando hacia el cielo, en la cima del templo, donde podemos ver al sol mismo, triunfante, guiando a nuestra gente. Las formas de cognición del mundo indígena, particularmente distintas a las europeas, van a incluir la comprensión del mundo a través de las imágenes, como lo vemos en los códices que tenemos precisamente aquí en la exposición, y de la inmersión también de los sentidos a través de la arquitectura.
La estructura precolombina de aprehensión del mundo entonces va a facilitar a sus miembros convertirse en parte viva de la historia, del mito y del tiempo cíclico, y a través de sus rituales y conductores como las plantas que posibilitan la exploración de la conciencia, va a permitir al individuo insertarse, sumergirse y conocer de la manera más profunda y sutil aquellos componentes de la sabiduría ancestral. Para las sociedades mesoamericanas con una visión circular donde el tiempo y el espacio no son abstractos, los seres humanos interactúan activamente con los dioses al insertarse en el tiempo y espacio sagrado. Y con esto, la humanidad es partícipe del mismo. La voluntad y los actos del ser humano pueden cambiar los designios divinos bajo esta concepción. De aquí se derivan precisamente el sacrificio y los ritos que muy poco entendieron los europeos, porque esto es lo contrario a la visión cristiana, donde solo una voluntad es relevante y esa es la de Dios. Testimonio de la inserción del tiempo sagrado en la vida cotidiana es precisamente esta mención del número 400, que constituye un número fundamental en el sistema vigesimal de todo Mesoamérica y que probablemente constituye el número con el que originalmente se contaba el tiempo antes de ajustarse al calendario de 365 días, al calendario solar. Y que vemos también en este mito, ¿no?, que se hace alusión a los 400 surianos, pero que también veremos constantemente en otros relatos, como el de la historia de los mexicanos por sus pinturas, donde en los capítulos 7 y 8, por ejemplo, se cuenta acerca de la creación del mundo y vemos a Tezcatlipoca creando 400 hombres para que el sol sea alimentado, y a Mixcoatl también, ¿no?, donde se ve, por ejemplo, él rompiendo un cerro, ¿no?, con su bastón, de donde emergen también 400 hombres, y este acto es considerado, bueno, como el origen de los chichimecas, ¿no? La esencia del tiempo sagrado entonces va a estar presente no solo en la historia oral y pintada, sino también en todos los relatos que van a establecer la realidad del mundo como tal. La caída de Tenochtitlan en 1521 y la destrucción del Templo Mayor va a significar no solamente el fin del Hueyaltépetl mexica, de la organización territorial también como se conoce, o de la estructura política en la que se vive. La devastación de Tenochtitlan y la destrucción de sus templos y esculturas va a personificar la aniquilación de la voluntad de los dioses. Recordemos que había sido Huitzilopochtli quien comanda la creación de Tenochtitlan en este lugar. Pero por si esto fuera poco, su ruina va a simbolizar también algo más profundo, el fin del espacio sagrado y del tiempo cíclico, la estructura que sostiene todo aquello que es conocido, que se ha vivido y que se piensa como realidad. Hay que considerar que el tiempo sagrado estaba conectado a cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. Por un lado, tenemos que el calendario de 365 días permitía la organización precisa de prácticas como lo son la agricultura, la pesca, la caza, la astronomía y la recolección, mientras que el Tonalpohualli de 260 días regía los diferentes aspectos del tiempo sagrado y divinatorio, que permeaba no solamente estas actividades, sino también eventos que iban desde el nacimiento de un niño, los rituales y las prácticas de curación, los matrimonios, hasta la celebración de todas aquellas fiestas religiosas. Al cambiar entonces la forma de organizar el espacio con la creación del virreinato, se le estaría dando fin de múltiples formas al tiempo sagrado. Y esto va a suceder a todas las escalas. La creación de una nueva idea sobre el espacio y la importancia del paisaje, así como la destrucción de la reproducción física del cosmos representada en el Templo Mayor, va a romper con la experiencia del espacio y del tiempo sagrados. Ahora, también debemos decir que hay muchísima continuidad, o sea, esta ruptura se da en ciertos lugares, no en todos, ¿no? Y se da eventualmente también en diferentes tiempos. Pensemos también en lo que significó entonces el fin de aspectos importantísimos de la vida cotidiana del mundo náhuatl y cómo la imposición de otras costumbres o con la imposición de otras costumbres se busca la aniquilación de su entrelazado con el tiempo cíclico y por lo tanto su fin. Hay que pensar que las características, por ejemplo, de los nombres y los números de los días del Tonalpohualli determinaban el destino de las cosas y por lo tanto cuándo se debía cosechar, cuándo empezar una guerra, y esto incluso lo vemos en la guerra de castas. Mucho tiempo después la guerra no se hacía en cualquier momento, se hace en fechas específicas, ¿no? Cuándo casarse o incluso rige el destino de las mismas personas.
La influencia que ejercían las características de los días permeaban a cada individuo, porque la influencia de la fecha de su nacimiento regía el destino de la vida entera. Y esto lo notan los frailes europeos de forma muy temprana, ¿no? Como podemos observar en las fuentes. Los frailes saben que la forma de concebir el tiempo está íntimamente ligada con la cosmovisión y por lo tanto con las creencias religiosas. El acto de bautizar con nombres cristianos y la castellanización de los nombres propios de personas va a provocar el alejamiento del tonalpowali y los procesos de profecía y augurio que el acto de nombrar a alguien de hecho conllevaba. De la misma manera, la introducción de la comida y bebidas europeas y particularmente la búsqueda de la disminución del uso de ciertos tipos de plantas y alimentos que estaban relacionados con actos y con fiestas religiosas, como los teonanácatl, es decir, los hongos sagrados, o el huautli, es decir, el amaranto, conllevan también al rompimiento del tiempo cíclico. Las prácticas médicas ligadas profundamente con el entendimiento de las tres fuerzas anímicas del cuerpo, pero también las distintas influencias sagradas con las que se mapeaba directamente con la manifestación de lo divino y la representación del universo como un microcosmos, es decir, del cuerpo como tal, y por lo tanto también del tiempo y del espacio sagrado, van a ser condenadas por un lado como prácticas idolátricas y por el otro, al ser concebido, reconocido el profundo valor de las mismas, se va a generar también una extracción y selección de conocimiento por parte de los europeos que se va a someter a la consideración de la cosmovisión europea. Esto es lo que vemos eventualmente cuando se empieza a recolectar la información de las plantas americanas y bueno, el destallo que después causa parte de las revoluciones científicas en Europa y que en ocasiones como con la psilocibina, por ejemplo, se dan gracias a las plantas americanas y cuyo conocimiento y uso proviene de las culturas indígenas de América, bueno, pues no solamente no se reconoce, sino que se claman muchas veces como descubrimiento europeo. Estos procesos de aniquilación cultural, aunque suceden, no van a suceder sin resistencia alguna. Fray Diego de Durán, ya notaba, por ejemplo, cómo las poblaciones buscaban acoplar las fechas de la celebración de los santos cristianos que adoptaban con las fiestas de las deidades prehispánicas y cómo al bautizar a los niños con el nombre católico se les añadía el nombre del signo del tonalpowali en el que habían nacido. Y bueno, esta no era una práctica que se diera, ¿no?, antes de la conquista. Y esto sucede tal vez precisamente como una estrategia para poder seguir conectando las características del tiempo sagrado con la persona y por lo tanto con su destino divino. Advertía Durán a otros religiosos de estas prácticas a través de las cuales se mantenía todavía viva la concepción del tiempo cíclico. Con el huautli, por ejemplo, es decir, el amaranto, se hacía el suali, que es una masa que se mezclaba con la miel de maguey y que servía para elaborar las imágenes de las divinidades indígenas que se consumían en rituales durante ciertas fiestas. Ya en el siglo XVII, bueno, todavía Jacinto de la Serna, por ejemplo, registraba la persistencia de este rito. Y al introducir alimentos que estarían fuera del contexto de la cosmovisión indígena y desplazar particularmente aquellos que tenían alguna connotación especial dentro de la cosmovisión, se va a lograr la erosión no solamente de las costumbres, sino de la cosmovisión misma. En el caso del conocimiento médico, las prácticas de curación y adivinación van a continuar hasta nuestras fechas y las costumbres indígenas cristianas se van a entrelazar de maneras muy complejas y también profundas, ¿no? Esto lo podemos ver en las peticiones de lluvia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los graniceros, ¿no?, que es maravilloso. Bueno, pues lo podemos observar en las peticiones de lluvia que se hacen en los volcanes y en los cerros Atlaloc y a los dioses de la lluvia actualmente. Pero Jacinto de la Serna, otra vez en el siglo XVII, ¿no?, registraba, por ejemplo, esta misma práctica en San Mateo, en Xalatlaco y en Tenango, de hasta 10 conjuradores a los que las comunidades les pagaban medios reales o pulque, ¿no?, también, para que protegieran sus milpas de los temporales, ¿no?
Y registra conjuros muy interesantes, ¿no?, que se hacen todavía a la manera prehispánica, como el siguiente: a vosotros los señores Ahuaque y Tlaloque, que quiere decir truenos y relámpagos, ya comienzo a desterraros para que os apartéis unos a una parte y otros a otra. Y esto decían santiguándose y soplándolos con la boca y haciendo vueltas con la cabeza de norte a sur, para que con la violencia del soplo que daban, estos se esparcieran. Y también registra otros conjuros, otros conjuros de corte más cristiano, donde se ruega: Señor y Dios mío, ayudadme, porque con prisa y apresuradamente viene el agua, y las nubes con lo cual se dañarán las mieses, que son criadas por vuestra ordenación. Y continuaban invocando a la Virgen María, a Santiago el Mozo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta tradición continúa con los graniceros de los volcanes del centro de México, que se encargan hoy en día del control mágico y también de la manipulación del tiempo. ¿Cómo viven entonces las personas americanas este cambio? Algo que es seguro es que las transformaciones que suceden durante el encuentro entre América y Europa y la catástrofe que sufren las culturas americanas, tanto por las epidemias, pero también por la ferocidad con la que sus creencias se persiguen, tiene posiblemente pocos paralelos en la historia del mundo. En el capítulo 3 del segundo tomo de la Historia de las Indias de la Nueva España, donde Fray Diego de Durán hace una relación sobre la cuenta de los días, relata cómo descubre a un indígena que ya había sido evangelizado, llevando a cabo lo que él considera prácticas idolátricas. Fray Diego de Durán lo refuta y lo confronta, a lo que este hombre responde: Padre, no te espantes, porque aún estamos en Nepantla. A lo que Durán dice: y como entendiese lo que quería decir por aquel vocablo y metáfora, que quiere decir estar en medio, torné a insistir que me dijese en medio de qué medio era aquel en que estaban. Me dijo que como no estaban aún bien arraigados en la fe, que no me espantase de la manera que aún estaban neutros, que ni bien acudían a la una ley o a la otra, o por mejor decir que creían en Dios y que justamente acudían a sus costumbres antiguas y del demonio. Y esto quiso decir aquel en su abominable excusa de que aún permanecían en medio y estaban neutros. Con el cristianismo arrancando la esencia del ser y el estar, de la realidad misma, y buscando extirpar las ideas y las convicciones que todavía los abuelos practicaban, los pueblos del centro de México se encuentran en este cruce de caminos entre dos cosmovisiones, a la orilla del tiempo que todavía se recuerda, pero entrando a un espacio que sospecha que no le pertenece enteramente y que no ha terminado de coagular, de solidificarse como un camino claro, pero sobre todo viable. En su inflexibilidad hacia otras formas de existencia, el cristianismo del siglo XVI condenaría a los pueblos mesoamericanos a una categoría de infantilidad que tenía su raíz en la corrupción derivada de la infidelidad. La evangelización entonces emergía como la única forma de salvación y por lo tanto como una causa justa de colonización y de sometimiento de aquellos cuya trascendencia cultural, científica y espiritual no podía ser comprendida y mucho menos reconocida como igual. En el libro de los coloquios, compilado por Sahagún, se narra un encuentro que tuvo lugar entre 12 frailes franciscanos y varios tlamatimines, es decir, sabios de la cultura nahua. En el 7º capítulo de este texto, los sacerdotes nahuas expresan un sentimiento profundo. Tal vez solo vamos a nuestra perdición, a nuestra destrucción. ¿O acaso hemos obrado con pereza? ¿A dónde en verdad iremos? Porque somos más iguales, somos perecederos, somos mortales. Que no muramos, que no perezcamos, aunque nuestros dioses hayan muerto. Como Sánchez de Tagle lo ha señalado, este pasaje no solo evoca una profunda melancolía, sino que también encierra dos elementos de gran trascendencia. En primer lugar, el término masehual significa digno de ser algo, el que merece, connotando un principio de reciprocidad con los dioses creadores del quinto sol, quienes sacrificaron sus vidas para mantener el flujo de la existencia.
Por otro lado, la aceptación resignada de la muerte de sus deidades trasciende su mera desaparición escatológica. Este aspecto representa mucho más que esto. Se refiere al fallecimiento de la realidad misma en que se vive y de la desaparición cultural en su esencia, que a su vez conduce a la extinción de la noción del tiempo cíclico. La nueva realidad cristiana y la imposición del culto occidental va a marcar la supremacía del tiempo lineal y, por lo tanto, la muerte del tiempo indígena. En el canon cristiano, el tiempo se concibe de una forma lineal, donde el devenir histórico va desde la creación hasta el paraíso, y el paraíso hasta el apocalipsis. Y el ser humano, a pesar de su libre albedrío, va a estar siempre sujeto al plan divino, que es inminente, unidireccional e inamovible. En el caso náhua, el cosmos está en movimiento, se recrea constantemente, y a través de los ritos y mitos, como lo vemos en el Templo Mayor, la esencia del tiempo se repite, donde el ser humano es partícipe de forma reiterativa. De esta forma, el ser humano habita no solo el espacio, sino también el tiempo sagrado. Y en este principio de reciprocidad, el ser humano tendría injerencia e influencia y viceversa en la creación de la historia, donde el tiempo profano y sagrado son recíprocos. En el cristianismo, el tiempo es uno, es decir, el tiempo de Dios, y tiene la finalidad específica de cumplir el designio divino, que es la salvación. En el mundo náhua, el tiempo se recrea, permitiendo en su concepción cíclica el cambio, el movimiento y la renovación, es decir, el constante designio de creación y destrucción y la danza entre la vida y la muerte. Así, en mi propia lectura de este pasaje, al declarar los clamantimines, somos más iguales, somos perecederos, somos mortales, que no muramos, que no perezcamos, aunque nuestros dioses hayan muerto, a pesar de la resignación ante la muerte de sus dioses y por lo tanto del mundo conocido, se hace referencia a la esencia del tiempo cíclico, donde se reconoce la mortalidad y la inevitabilidad del fin, pero también el deseo y la inminencia de la continuación. Al encontrarse en medio, en Nepantla, los pueblos indígenas van a generar una nueva realidad que de muchas formas aún continúa. Existen muchos ejemplos de esto, pero bueno, para finalizar solamente voy a dar uno. En la montaña de Guerrero se resguarda este lienzo, el lienzo de Petlacala, que es un documento que narra la migración náhua del Valle de México hacia esta zona y que sucede durante la primera mitad del siglo XV y que culmina con la fundación del pueblo. Este documento que ven aquí data probablemente del siglo XVII y está pintado en el estilo de los mapas tempranos coloniales, que combina la manera tradicional de los códices mesoamericanos con información y referencias espaciales al estilo europeo. En el lienzo como tal se muestra a Carlos V reuniéndose con 3 indígenas nobles que son presuntos fundadores del pueblo, y alrededor de la escena se muestra un mapa con topónimos, también los linderos y otros elementos de tradición pictórica mesoamericana. El lienzo no solamente precede las elecciones municipales y en particular el acto de toma de posición, legitimando la transferencia de poder al nuevo representante a través del poder comunal que el lienzo confiere, sino que también una vez al año este lienzo se va al altar que está en la cima del Chichitepetl, que justo antes de la temporada de lluvia, ¿no?, donde también precede las peticiones de lluvia. El acto de toma de poder y la caminata en la que se llevan al lienzo como tal a través del pueblo, demarcando las fronteras del territorio, parece estar ligado a la posible continuación de esta concepción de antes de la llegada de los europeos del poder, donde existe una legitimación asociada íntimamente con las relaciones genealógicas, pero también donde el lienzo crea una hierofanía a partir de combinar la presencia de un fundador mítico, en este caso Carlos V. O sea, nosotros sabemos que Carlos V nunca está en América, ¿no?, pero a él lo presentan frente a los fundadores del pueblo, ¿no?, como esta forma, y bueno, ¿no?, que son estos 3 figuras con las que está enfrente, son en principio los fundadores reales de la comunidad del lienzo, ¿no? Y en este acto, básicamente de determinar las fronteras caminando con este lienzo por el territorio y bueno, creando así la demarcación territorial, se está convocando al tiempo sagrado de fundación a través del lienzo, bueno, pues convirtiendo este espacio sagrado y en esta forma, bueno, pues otra vez legitimando el mismo, ¿no?
Creo también que es muy claro, como lo menciona de la Serna en su momento y como se ha visto en el caso de los graniceros, que a pesar de la práctica y de la aceptación de muchos de los preceptos cristianos, en muchísimas comunidades aún existe la profunda conexión con el paisaje y el espacio y el tiempo sagrado y primigenio, ¿no? Que en un sentido u otro va a volver a través de los actos rituales que mencionamos. Finalmente, como lo vemos en la exposición y muchas de las obras de arte aquí mostradas, debemos de considerar que constantemente estamos imaginando y reimaginando como tanto el fin como el comienzo. Basta ver las dinámicas modernas y la nueva era iniciada por la tecnología digital para darnos cuenta que constantemente nos encontramos en Nepantla. Y que en el caso del mundo indígena, lejos de ser un fin y como los tlamatimines deseaban, que no muramos, que no perezcamos, en Nepantla se encontró no solamente la continuidad, sino que se forjaron, como continúan forjando, caminos fluidos a los ritmos y tiempos que con sus propias comunidades construyen. Muchas gracias. Muchísimas. ¿Cómo? ¿Tú presentas? ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos así. Bueno, muchísimas gracias, Patti. Bueno, seguimos con Robert. Tú sigues, ¿no? Con Robert Kirsch, quien es, bueno, eso siempre tengo que, porque eso es tan, bueno, es profesor en la Facultad de Liderazgo y Estudios Integrativos, así lo diría yo, en la Universidad de Arizona State, y también desde hace unos años un investigador de futuros globales, también también en el laboratorio de futuros globales también en la Universidad de Arizona State. Su proyecto en CAPAS era sobre las políticas del búnker y los límites de la descentralización. Robert va a hablar en inglés y espero que eso funcione con la técnica. ¿Se va a proyectar aquí? ¿Sí? Ah, ok. Robert, you advancing it? Okay, gracias. Thank you very much, Robert, for your introduction. And before I begin my talk, I'd like to briefly take some time to thank some people without whom I would not be able to be here at this excellent conference. My gratitude goes to Robert Folger and all of the people here from the Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies at the University of Heidelberg. The interdisciplinary approach over this shared urgent project has yielded, I think, excellent scholarship, and this is a testament to Robert's leadership and the CAPAS team's outreach abilities. I also want to thank Adolfo Mantilla, whose book provides us with this occasion to discuss. The section that I will be discussing has helped me shape my own research and how I situate it historically. And this is important because sometimes we political scientists have a hard time with historical situatedness. Finally, I'd like to express my gratitude to you for your patience as I make my way through this talk as a non-Spanish speaker. I hope this translation is adequate, but I appreciate the opportunity to give this talk. The part of Mantilla's book that I'm discussing is concerned with the visual culture of cosmologies and apocalypses, particularly in the shift from natural to technological catastrophe, and how the visual culture of Western narratives displace, dominates, or subsumes other stories of catastrophe, renewal, or other kinds of cosmological cycles. The task that I will set out for myself in this talk will be to give a kind of parallel story to this cultural narrative that Mantilla provides, and I'll use that from my perspective in political theory. I will attempt to use this framing of political theory to keep the idea of prophecy, predestination, and media spectacle in political terms then as well. As we know from Walter Benjamin, after all, political terms are merely secularized theological concepts. And I didn't say the other guy who says that all the time. In this shared research project between Emily Ray and me, we study the politics of prepping in the United States.
By and large, the doomsday that people are preparing for can take a number of shapes. So I will lay out this argument about the politics of prepping in America, but I will take the opportunity to take Mantilla's analysis as a starting point to make sense of how doomsday prepping came to be understood within the imaginary of the United States as part of a broader area of technological development or rationality. This will allow me to lay out how prepping is mobilized to respond to natural, social, and technological catastrophes, as well as how it thus becomes integrated into a political predestination and fodder for media consumption. When I talk about prepping, we mean a constellation of behaviors that can look like stockpiling, hoarding, extreme camping, or millenarian yearnings for the end of the world. Our goal has never been to give a complete taxonomy of this behavior and assess which is good prepping or what is real prepping or what's diluted behavior or even what comes across as a little weird. That work is important, of course, but our project is focused on the political conditions that make prepping a sensible response as individualized consumer behavior in any of these particular iterations. That runs from storing shelf-stable goods at home, building a bunker in the backyard, a panic room in the condominium, or squatting in a decommissioned nuclear missile silo in the Midwest. I should also be clear that when we talk about doomsday, we are not referring specifically to a religious eschatological frame. And while it may be useful to distinguish between doomsday, apocalypse, Armageddon, catastrophe, and the like, in our analysis, the people prepping use these terms rather interchangeably, or treat them as kind of a jumble. Finally, we use the term bunkerization to describe the process, politics, and everyday life of preppers. In other words, as a way that they both articulate the world and how they relate to it. Bunkers are a metonymy of bunkerization, but they encompass that process of managing risk and vulnerability, fortifying the home, and withstanding catastrophic conditions, be they social, natural, or technological. So to sum up our approach, using a variety of approaches and methods, preppers are people who are generally getting ready for a bad thing to happen, and whatever that bad thing happens to be, in the hopes that they can predict, prepare, and persevere through to the other side, whatever happens to be there. So what I will attempt to do here then is basically tell the social science story to Mantilla's cultural, anthropological, and historical one, to think about prepping as an ideological project and how it connects to its pre-modern antecedents. In Mantilla's text, he lays out how visual culture shifted from the humanity versus nature dialectic at the end of the 19th century and into a nature versus society dialectic in the 20th century. The shift is important because it shaped how people conceived of and related to apocalyptic events. Namely, as we move from the human versus nature dialectic, where the apocalypse is something that is beheld, witnessed, or otherwise is a kind of passive experience, in the modern conception of apocalypse, in the nature versus society dialectic, humans do not merely behold the unfolding of the end as a passive experience, but are active participants in the unfolding, resisting, or persevering of the apocalypse. This active role calls into question notions of liberal subjectivity and political responsibility. And as I will focus on here, an active participatory apocalypse raises political questions of how old eschatological concepts find new expressions in secular, modern, technology-driven apocalypses. To make my case, I will consider prophecy, predestination, and media spectacle in these modern secular modes to build toward a political theory of bunkerization. These will not necessarily look like their pre-modern antecedents, but they will loop back to them, and hopefully the relationship will be clear. For prophecy, I want to extend the sociological theory of Max Weber on disenchantment and what it means to think without a banister. I will further investigate what the political stakes of disenchantment are and how this disenchantment changes the cosmological surety of eschatological thinking. I will also discuss how the neoliberal subject makes for curious prophets in the age of technological annihilation. These are prophets without followers,
pastors without flocks, fully neoliberalized autonomous individual units whose individual fortification and preparation is a matter of individuated volition and consumer purchasing power. Finally, I will discuss how the time horizon of modern eschatology, noting that rather than a long-term cyclical or renewal of an apocalypse, predicting the time and place of annihilation is yet another data point in the consumer model for rational behavior. This makes the apocalypse an everyday event, ever present and always already about to happen. The second aspect I will discuss then is predestination, which I will give a modern analog of prefiguration in a political register. And here I want to underscore how bunkerization makes itself inevitable in the totality of our one-dimensional neoliberal society. And while this might echo a kind of Calvinist predestination, I want to argue how this seeming technological lock-in, both in weaponry and in domestic fortification, produces a bunkerized subject. But unlike the predestination of a Western religious variety, there is no actual destination. So I argue then that the bunker is a tomb, and there is no imagination for what happens if and when the time comes to leave the bunker. I thus argue that the political challenge is one of prefiguration, or as I will lay out in political theory terms, an attempt to think how we might end up somewhere else than the bunker. The ability to get there, and why it is more desirable than the seemingly inevitable. Finally, I will lay out bunkerizing then as a kind of media spectacle, and here I'll link the political theorizing back to visual culture, hopefully in a way that shows material politics of doomsday prepping. Preppers are an increasingly mainstream population of people in the United States, engaging in increasingly mainstream behavior. And while it may be comforting, funny, or disturbing to gawk at these people, I will argue that the modern visual culture of prepping is a depoliticization of preparedness and formulating collective action responses to shared threats. Here we again see that much like the pre-modern, pre-Western conceptions of the apocalypse, there is little possibility for political responses. But also, I will note that this is a barren kind of bearing witness. We are not asked to behold the awe, splendor, or violence of the rupture, but to consume prepping as a spectacle. In other words, never to actually consume the hoarded goods, because that would mean that things have gone very, very wrong, but rather to consume the behavior and the visual spectacle itself of prepping. So I talk about prophecy. I'll start with Max Weber. And when he wrote his seminal essay, Politics as a Vocation, he lamented, as far back as the turn of the 20th century, the extent to which social and political possibilities were effectively reduced to the technocratic tinkerings of bureaucrats, leaving little room for the transformational possibilities of authentic politicians. He foresaw a polar night of icy darkness that would envelop society as it became rationalized to the point of inertia. No more political questions, no more alternatives, just technocrats administering the bureaucracy. And he refers to this project of modernity as disenchantment. I suspect this can mean a lot of things to a lot of people, but I will deploy the term, as Hannah Arendt said, to mean thinking without a banister. In other words, the old guardrails that provided orientation of humans to nature and to the world, and the surety of the cosmological order has fallen away. This leaves humans to their own devices, responsible for their actions and without a meaningful metaphysics to shape their action. I will set aside the question of whether disenchantment or reenchantment is a desirable thing, and will instead turn my attention to what that means for the theological concept of prophecy and how that changes in a disenchanted world. Mantilla discusses the visual culture of the apocalypse at the turn of the 20th century and shows how apocalyptic representation is based on natural cataclysms, the overcoming of the social in the human nature dialectic. This has important implications for at least two reasons. First, I think, it establishes how this kind of apocalyptic rationality is one of passive witnessing, not necessarily political action. And secondly, how prophecy is less a matter of chronological guesswork, but a cosmological surety. I will take each of these in turn. To the first point, in this pre-modern sense, apocalypse is something that can be borne witness to or beheld, but it is not necessarily an opportunity for political action. Somehow, through some divine plan, nature has overtaken the human, and this may be an opportunity for a second coming, a heavenly Jerusalem,
or in a non-Western, non-Christian religion, a renewal, rebirth, or new cycle. So when I say that this kind of prophecy about the apocalypse is apolitical, I do not mean that in a critical way. It is simply an understanding that it is out of our hands. And the role of prophecy is to try to persuade people to orient themselves toward this cosmological good, such that if things end, or when things end for them, they will have some kind of salvation. It is not necessarily about predicting the time or the place, but as Foucault says, a kind of pastoral care for the soul of oneself and others, techniques of truth for aligning oneself with the good. The second point really becomes clear with this kind of mid-20th century technical modernity, because the idea of prophecy has not gone away, but rather has become chronological, technological, or indeed chronotechnological, and not cosmological. And without a cosmology, the notion of salvation kind of falls away, as opposed to the more cosmological divine will approach to an apocalypse, which suggests that we do not and indeed cannot know the time and the place. The technological approach simply cannot abide this. In the positivist approach to knowledge, with its attendant quantification of everything, it seeks surety through empirical demonstration. In the nature-society dialectic, this means a total rationalization and domination of nature through technological sophistication. Taken to its logical conclusion, complete knowledge about the world itself also must therefore include knowledge about its end. To this point, I do not think I need to strongly argue that we live in an era of scientific prophecy about the apocalypse. We can see how many degrees Celsius the Earth is warming, and what projections lead to what kind of ecological scenarios. We can know in meteorological real time the spread patterns of fallout and the time frame of uninhabitability of nuclear detonation. We can track tsunamis and other extreme natural disasters and marshal resources, capital, and public health cadres to limit displacement, rebuild infrastructure, and know about how long and how intensely the resulting misery must be, given levels of investment. This kind of scientific prophecy, which contradicts Weber, is a politicization of the apocalypse because of this disenchantment brought about by technological modernity. This is what I mean. Whereas prophets in a pre-modern sense could warn about ordering one's soul toward the good, prophets in this technological modernity try to sway public opinion, shape public policy, and serve as both prophets of doomsday as well as catechons who try to prevent it. The new prophets say the greenhouse emissions will have apocalyptic consequences unless we adopt a plan of action. We have moved clearly away from a passive apocalypse of revelation and cosmological fulfillment and into a realm of an active apocalypse that implicates responsibility and participation for its unfolding or its prevention. Still, why does this chronological approach matter so much? I argue this is because in the modern conception of apocalypse, there is no after, at least politically. This results from the disenchantment of technological rationality and the loss of cosmological guardrails. If there is a distinct after, a renewal, a heavenly Jerusalem, then fine. Orient yourself toward that and get your reward in heaven. Or if you're one of the few, maybe you'll get a first-hand seat to the destruction of the earthly world. But if there is no cosmological surety or cyclical certainty, then what is left except to know that when the party is over, through empirical observation? If there is no conception of an after, then all that is left is to know when and get ready for it. Preppers, then, are thus perhaps Max Weber's revenge. Given the obvious lack of remaking our lives on the advice of the catechonic function of scientists and prophets, people want to neither accept social and political responsibility for making things otherwise, nor do they simply want to witness it either. They must attempt to withstand the horror of annihilation. This approach drains preparation of its collective action or political importance. The more individuated version can only be done if people have adequately prepared through a bunkerized life to survive the apocalyptic rupture. Everyone else be damned, perhaps literally in the case of a rapture. When I indicated earlier that I would discuss prophets without people and pastors without flocks, this is what I meant. The prepper is a prophet who is not concerned about orienting others to the cosmological order, nor are they interested in saving people's souls. The prepper is a prophet only concerned about the time of the apocalyptic rupture, such that they can make use of their stockpiled goods and bunkerized home to survive the moment.
This may sound irrational, as indeed some people have asked me. Is the point for preppers just to survive 2 more weeks than everybody else? I think the answer to that question is even bleaker. It is not about surviving, but just being right. The bunker is the modern prophet's Patmos, where they are able to account, even if only to themselves, how they saw the apocalypse coming, lived through it, and can tell the tale, even if that tale can be heard by nobody else. In that sense, the concept of bunkerization carries with it this modern prophecy of self-preservation. Why buy a supply of goods that will last 10 years if the person doing so does not think, at least in some kind of probabilistic risk management way, that there is a non-zero chance of needing that shelf-stable supply of goods? So moving on to predestination and prefigurative politics. And here I will confess that I am caving and discussing 2 of my mainstays that I talk about all the time, the critical theory of Herbert Marcuse and the problems of neoliberalism. I will try to be brief, but I argue that neoliberalism and its insistence on a retreating state and to funnel all choice into consumer options has produced what Marcuse calls a one-dimensional society. This is a society without opposition, with what he calls a smooth, democratic unfreedom. The social order invades everyday life and short-circuits the chances for alternatives in the realm of politics, culture, and language itself. Politics becomes rational choice theory, talk about disenchantment. Culture becomes commodity consumption, where you vote with your dollars. And language is reified to mean that which reinforces the existing order. We might consider here the discourses about real science and empirical investigation. So this is what we face: a state that will not provide for the social welfare of its citizens, and a society that cannot fathom alternative arrangements. It is against the backdrop of these insights that I argue that bunkers are predestined, or what policy experts might call path dependency. I'm not trying to say that the bunker or panic room is the material result, but rather that bunkerization becomes the common sense mode of everyday life. Consider things like home surveillance systems in the US, where plenty of people hoard guns, or we're being energy independent in case the power goes out. These are rational responses in a one-dimensional society where, as Thatcher famously noted, there is no alternative. This predestination of the bunker is problematic, however, for a number of reasons. First, it highlights the vulnerability of bunkerization. Hardened homes with stockpiled goods, as a matter of consumer choice, might be able to mitigate personal risks, but cannot rise to the level of the kinds of catastrophic changes the prepper is supposedly getting ready to confront. This is a problem, because recognizing shared vulnerability might produce another kind of relation to the world and each other. But the predestined, one-dimensional bunker can only insist on its own logic. Second, the predestination of the bunker is on a very short time horizon. That is, prepping prophecy, as just discussed above, is constantly surveying the landscape and assessing whether the conditions are sufficiently degraded that now is time to enter the bunker. The sheer imminence of total catastrophe thus makes everyday life a constant awareness of the end, or, if not the end, that things may degrade such that it may as well be the end. This precludes a meaningful conceptualization of the future, and the future becomes an agonizing present where preppers decide when to enter the bunker and foreclose on the future for good. An alternative to the predestination of the bunker is a prefigurative anticipatory politics that envisions and tries to enact new ways of orienting ourselves to the world. Prefigurative politics would be an anticipatory politics that Ben Anderson focuses on, where they remake life tensed on the verge of catastrophe in ways that protect, save, and care for certain valued lives and damage, destroy, and abandon other lives. That is to say, undoing the damage of individualized neoliberal subjects who cannot fathom collective action. Anderson also notes the ability of states to reshape the future in a technological, spatial, temporal way that limits the vectors of opportunities for social change in the present and funnels human action in a way that reinforces the, quote, spatio-social production of the future, end quote, that looks exactly like the status quo. An interesting dialectical tension emerges here. On the one side, prefigurative movements offer alternative visions of social life that are qualitatively different than the existing order. On the other side is a governing apparatus, an anticipation not only of the technosocial determinants to keep
tomorrow looking like today, but also to contain the prefigurative movements that can challenge them so that they can be short-circuited or otherwise neutralized. Thus, in a one-dimensional society, the state can only be anticipatory in its dominating way inasmuch as its need to dominate is anticipated by those being dominated. In other words, prefiguration in a one-dimensional society can only happen in response to domination. A managed prefiguration that is enveloped in already existing statecraft seems not to present a different vision for the future. I will not pretend to know how to overcome this dilemma of anticipatory politics feeding into a neoliberal one-dimensional condition of bunkerization, but I only want to highlight that these are the stakes. On the one hand, we can have this eternal and eternally anxious present of scanning the horizon for the catastrophe that cancels the future. We can get bogged down in assessing which is good prepping or bad prepping, or in any case, whether someone is prepping for the right reasons. This kind of thought does not break us out of the bind of managing prefigurative politics. After all, at least where I live in Arizona, the state offers tax rebates for installing solar panels and going off the grid, and offers free classes on how to raise chickens and install garden beds. It might make us wonder then whether these things have any radical content in themselves if you get a tax break for it. Right? In the US, plenty of intentional communities have gone off-grid, but so have many white nationalist compounds. It would be a mistake to assume intention or prefiguration on a given behavior or technology itself to formulate alternative futures where prepping is a social function and does not necessarily lead to the bunker. So my third aspect is bunkerization as a media spectacle. Even though bunkerization is becoming mainstream, that does not mean that all prepping behavior is ubiquitous or is done at the same level. People who store shelf-stable food in case the power goes out are certainly different than people who build condominiums and abandon nuclear missile silos in the middle of the United States. And even still, for those who do neither of those things, there is a whole media ecology that has been built up around gawking at preppers. But I'd like to focus on a very particular aspect of this current visual culture of prepping through social media influencers. I think this focus will allow me to put a fine point on the idea of preppers as prophets who lack an anticipatory or prefigurative politics. My example for this, and I'm sorry I couldn't get the actual video because it's pretty funny. My example for this is an Instagram account called Prepping for Everything. In a recent video, they insist, this is all quoted from the video, "We are not crazy conspiracy people, nor doomsday preppers who are overreacting. But what we are is paying attention to what is happening in the world and preparing our homes and hearts for what's to come. Learn the skills, prepare your homes, grow and preserve your food, find your people, build or create food storage." That's a little redundant. "Build your ark. Are you with us?" There are many fascinating things happening in this video. First, there is a disavowal and then a confirmation of being preppers. Right? It asks the audience to not identify them as crazy conspiracy people because the viewer also probably would not consider themselves a crazy conspiracy person. Right? Of course, they do not identify which crazy conspiracies they don't agree with, or if there are reasonable, non-crazy conspiracy theories that we might entertain. That reasonability gets inferred when they say that they are looking at what is happening in the world. What is happening in the world? They do not say. But this is an intentional appeal to the savviness of their target audience. As I said at the start of this talk, it could be any number of things. Natural calamity, social upheaval, nuclear detonation. It doesn't really matter. We know what's going on in the world. Right?
This is a sly wink and a nod, as if to say, we all know there is a very bad thing on the horizon, and we must get ready for it. We see the mode of prophecy when they speak of what's to come, and that the home must be fortified, but not just the home, also the heart or one's soul. We also see that the horizon of this prophecy is stuck at the moment of catastrophe itself, where they are oriented toward what is to come. What comes after, we don't know. We can't say. But build your ark. So there's no emphasis on what is to come after, but this just highlights the always present everyday life of apocalyptic thinking in this register. It is therefore no surprise then that they launch into their eschatological frame. Preserve food, find your people. We might pause here to wonder what exactly that means. And build your ark for a little biblical flourish. Here are our social media prophets who give us a glimpse of a visual culture of modern prepping. They say they are not doomsday preppers, but we all know everything is falling apart. So just maybe fortify your home and your heart. And perhaps to make a final, non-crazy point, they ask, are you with us? Who is us? This video has detailed the things that you need to do individually. What does it mean to be with them? This final bit of incoherence shows the lack of a prefigurative horizon or any kind of anticipatory politics. In other words, to use some youthful language that I think is still relevant, doomsday has become a vibe. In any case, this kind of media spectacle approach to prepping that insists it is not weird, we all know what's going on in the world, and maybe you should get ready, is less about the recruitment of preppers than an invitation for the audience to identify and consume a prepping ethos. That is not the only vector, of course. In the United States, I can point to evangelical groups, right-wing quasi-militias who sell tactical gear with breathless warnings about intrusive governments, or off-the-grid communities. What they are preparing for may look different in the details, but remain symptomatic of this modern notion of apocalypse. These are prophets who have, perhaps scientifically, deduced the big bad thing that will happen, that will wipe out civilization. And while they cannot offer a future where that does not happen, or a future after the big bad thing, prepping remains one-dimensional and reifies this neoliberal dictate of wise individuals exercising their responsibility to themselves through consumer choices. Consuming a prepping ethos, then, may be consuming this media spectacle rather than the thing itself, but even that still highlights this lack of alternatives that are not prepping. I'll move toward my conclusion now. My goal in this talk was to take Mantia's notion of marking modernity via the apocalypse and then add to it a political dimension. The idea that an apocalypse from a cosmological order as being out of our hands might mean that the apocalypse is an apolitical event and is instead an opportunity to orient ourselves toward the cosmological or metaphysical truths and bear witness to things that come to pass. In a modern age of technologically induced apocalypse, bearing witness is not enough. Scientific rationality will quantify the end, and individuals are compelled to take responsibility for withstanding the event, not merely behold it. Yet, in this modern conception where bunkerization has taken hold, prophecy and prefiguration produce a vision of the apocalypse that cannot see a post-apocalypse. There is no future beyond the eternal present of vigilantly preparing for the calamity. This intensifies the neoliberal dictates of individual action, consumer choice, and a hollowing out of public life. In other words, the modern apocalypse, whatever shape it takes, is funneled through the lens of bunkerization and produces not apolitical, but depoliticized subjects. The future cannot be different than today because there is no future. And after all, the point
of eternal everyday vigilance is only to figure out when to hit the panic button and head into the bunker. My hope is that if we try to build a prefigurative politics that is different than bunkerization, we can get out of the bunker. But the challenges are many. The logic of one-dimensional neoliberal society seeks to absorb counter-movements or present its own false alternatives. Even beyond that, the consumer culture surrounding a prepping ethos is ingrained at the level of individual consumption too. In other words, and to finally conclude, the hope here is for a prefigurative politics that does not ignore shared risk, existential or otherwise, and has ways of collectively confronting it. That means resisting the logic of the bunker and the logic of profits, predestination, and a visual culture that railroads everyday life through a bunkerized logic. Thank you again for the opportunity to present this preliminary analysis of these theological and cultural categories to build up toward a political theory, and I'm happy to continue this conversation with questions after this conference. Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de hecho, yo tendría muchas ganas de discutir ahora, pero bueno, ¿quién soy yo? Bueno, la última conferenciante es Emily Ray, también, bueno, de Estados Unidos, que es actualmente profesor en el Departamento de Ciencias Políticas en Sonoma State University en California, y Robert ya lo ha dicho, bueno, los dos trabajaron juntos en un proyecto que ha dejado huellas en capas. Bueno, todo el tema del búnker, bueno, sigue siendo importante. Bueno, Emily, por favor. Thank you. Okay. Great, thank you. First, I want to thank Adolfo Mantilla, Robert Folger, of course, and the Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies. And I want to thank the folks from CAPAS here right now in this room for making this event possible at all. And I also want to thank the museum for this opportunity to speak here. So today, I'm going to show you a poorly translated version of my talk from Google Translate. So thank you for your patience with that and with my English. I want to talk about the prospect of extinction driven by climate change and one way that humans try to forestall the end of their world, and that's through doomsday prepping. And I promise there's minimal overlap between the talk that you just heard and the one that I'm giving. The work on prepping is part of our book project from Robert Kirsch, whom you just heard from, and we take prepping in an American context, but I believe it has resonance beyond North America, in part as an export from our version of apocalyptic thinking in the neoliberal context. So I draw from Mantilla's work on intersubjectivity and extinction to pull intersubjectivity into dialogue with the institutional. What happens when the strange dual drive to extinguish all life on the planet meets our drive to survive any conditions on this planet? So I run this question again through the political management of potential annihilation. And while I tend to hover around Marx's historical materialism as an entry into understanding our social formations, I also look towards scholars of nuclear subjectivities to better understand the confounding condition of living in a neoliberal order that requires suffering, oppression, and death to maximize its efficiency. So the remainder of this talk will introduce prepping as more than the habits or behaviors that we discussed, but as a political institution, the relationship between prepping and facing the prospects of our own extinction, along with scores of other species, particularly as people living in a post-nuclear world. Prepping is seemingly simple to define. It is merely preparing for anticipated disruption to the flow of everyday life. In this sense, prepping is a normal activity of well-regulated adults who might buy a few extra groceries ahead of a snowstorm or even anticipate some variation in the predictable flow of social and environmental stasis, for which having surplus of life's necessities and maybe some pleasures would be useful, even if the specific disrupting event is not yet known. Yet prepping also denotes stockpiling supplies for weeks, months, or years-long living in isolation apart from other people, and in a world that is so severely ruptured, there is no guarantee of a stable state, society, or economy. A prepper might have extra packs of spaghetti on hand. A prepper might have a basement room dedicated to fabricating guns from a 3D printer.
While I acknowledge the breadth and depth of what prepping can mean to different people, I deliberately avoid cataloging different types of prepping and attempting to find arbitrary boundaries between normal, crisis, and extreme prepping. Rather, I argue that prepping as a virtue and a set of practices is fundamental to the American way of life, traceable from the turn of the century in the Boy Scouts of America, be prepared as their motto, through the atomic age of the mid-20th century, and evident again in the new space race of the 21st century. Preparation is an expansive concept, of course, and one could easily find fertile grounds for a whole career in the detailed history of statecraft, military preparedness, zoning laws, or religious movements preparing for eschatological rupture. The plan of the present work, however, is to tightly bound the analysis to the notion of preparing via the mass consumption of industrial production that is commonly referred to as prepping. Prepping in this vector is defined as a manifestation of consumer society that, against the backdrop of skepticism of the state to provide meaningful social support and its attendant anxiety about disintegrating social life, compels individuals to accumulate, hoard, and stockpile consumer goods in such quantities and in such places as to ride out events that disrupt, destroy, or derail the status quo of their everyday lives. That can take on apocalyptic dimensions such as detonation of nuclear bombs, a neutron, or dirty bomb that renders the surface of the earth inhospitable, if not uninhabitable. It can also look like a degraded electrical grid and telecommunication systems from electromagnetic pulse attacks or unlucky solar flare patterns. It can look like a retreat from real or imagined civil unrest or a respite from extreme weather events. In any of these vectors, the approach is similar. The social fabric is frayed, and any number of things can degrade it to the point of absolute dysfunction. The ideological thrust of the prepper solution is to wisely accumulate and make use of a hoard of consumer goods to make it through to the other side. Prepper culture, understood in these terms, is a uniquely American phenomenon. Prepping has little to do with collective action and planning problems of social preparedness to deal with global climate change, mass migration patterns, which are also accelerated in the face of global climate change, or military hostilities. Rather, this takes the shape of opt-out politics, where individuals attempt to remove and repurpose a parallel life, everyday life, that runs alongside the mass production and mass politics of the current context. The origins of opt-out politics, the anxieties opting out seeks to assuage, and the extent to which such schemes are desirable or even possible will run through the text. It is also the contention of our project, the book project, that such anxieties and the seductive appeal of opt-out politics are not recent, but are in fact woven into the institutional fabric of American political society. Taking prepping as part of the extinction process, I argue that facing down the prospect of being amongst the species trapped in the 6th grade extinction event, or even anticipating being in the 7th wave, reorients humans away from experiencing climate change as a future always arriving to a process already unfolding, and one in which we are bound up beyond our ability to control or manage. So no longer firmly pre-apocalyptic, what does it mean for humanity to live between the world as we know it and the world that is unwinding in the age characterized by climate change and a great extinction event? What does it mean to live on the edge of a crisis unfolded? To borrow from various spiritual traditions, how do we live where the veil is thin between two worlds? The veil typically partitions the material world from the spiritual, or the living from the dead. Here I think about the veil as a partition between the world we live in and the post-apocalyptic one we cross into. In some traditions, the veil is thinner at certain times of the year during seasonal cycles. This is a time in which contact between worlds is more readily available. Gabrielle Schwab moves between past, present, and future in discussing a nuclear world, or what she terms the post-nuclear world as one that is still marked by necropolitical violence of the atomic age, but is no longer part of the Cold War period. Living in the post-nuclear world and a post-nuclear subjectivity means living with a time-shifting spectral presence. Nuclear residue in everything comes from the past as part of our present and will outlive us, making radioactivity and, quote, undead materiality and what she terms a haunting from the future. The veil is not only thin but highly permeable between the living and dead worlds,
the worlds of the present and the future, such that it is impossible to imagine living where the veil is thick, where we have more space between existence and non-existence. Perhaps being nuclear subjects means we will become those who haunt instead of those who are haunted. Schwab issues a warning about the double bind of imagining extinction. Quote, "The refusal to imagine extinction would amount to buying into the politics and epistemology of denial and self-deception. Succumbing to the apocalyptic imaginary, on the other hand, would amount to buying into the ecology of fear and annihilation that enables nuclear necropolitics in the first place. The challenge, therefore, consists in imagining extinction while at the same time avoiding the secondary gratifications of sensationalizing apocalypticism," end quote. This quote confounds our typical orientation towards apocalyptic conditions associated with climate change and its friends capitalism, structural racism and sexism, and colonialism. We think of climate change as if it will eventually unfurl into its final form. Waiting for its arrival, even if it is already here, leaves humanity to live almost as a ghostly or spectral existence between worlds. Is extinction denialism and climate change denialism a way to reassert ourselves in a world that is impermanent? Prepping for end times is a way to do just that, to establish life on one side of the crisis, even as we anticipate living to the other side of it, as though we will pass through the space between worlds. We keep waiting for climate change to become climate change, for extinction to become extinction. Interesting. Other way. Other way once more. All right. Thank you. So if extinction really comes to pass, we will not know it because we will be gone. I argue that prepping serves as an attempt at anchoring ourselves to the world as it is in order to survive the passage into the post-apocalyptic world. But what if world ending is not an event but a process, and a process that loops rather than concludes decisively? Sabu Koso writes about the horror of nuclear technology unleashed in commercial and military uses and the ways in which this creates new apocalyptic formations. He argues that one way Fukushima alters our perspective of world ending and world beginning is by seeing a world ending crisis folded back into the world as it is. Quote, "If the Fukushima event itself is interpreted as an eschatological sign, it does not seem to indicate the immediate end/rebirth of the world. Fukushima materializes the inaccessibility of a singular moment of end/rebirth, as the catastrophe of this event is absorbed into an endless process of radioactive contamination and its management. Here, apocalypse is perceived as an unending process toward the predetermined future or return of a radioactive planet," end quote. These apocalyptic moments, like the Fukushima disaster, are not the final rupture with reality and the official transition into the end of the world. However, each event that irradiates, pollutes, and makes the living world harder to live in challenges the perception that we are all atomized individuals waiting for the end/new world, but instead we become a new crowd, in Koso's words, living in the same world that is now even harder to manage. Instead of looking for opportunities to secure our individual survival, to avoid the suffering and challenges of living in the world as it is, he embraces life as a struggle, as a way to continue living on without anticipating the final break. We then live with the world as part of our actions, rather than looking for the better world coming out of the rupture. Some thinkers consider extinction and climate change to be hyperobjects, Morton's term for an object that exists across so many scales and temporal dimensions it defies containment and overawes us. Climate change manifests as a storm, a drought, a king tide, but we cannot put our minds, hands, or solutions around climate change as such. An interesting companion or challenge to the hyperobject is the masterless object. Quoting Koso, once radionucleotides are unleashed, these become an anti-commodity or masterless object in the term circulated in post-Fukushima Japan. To survive, the capitalist economy must create a mechanism to commodify the masterless object. In an alternative worldview, however, it would be more accurate to say that by creating the endless necessity of aftercare, nuclear industry guarantees capitalism its zombie life of permanent stopgap operation. The masterless object is related to Koso's later description of the global nuclear regime as driven by power contestations within it
rather than acting as if it were attached to particular global actors or that it had a body and conscious experience itself. The masterless object was used as a defense by the Tokyo energy company TEPCO, responsible for the Fukushima disaster, by claiming that radioactivity unleashed by the accident was simply out of their control. It just merged with the ecosystems and became unmanageable, uncontrollable, and no longer ownable. Yet capitalism drives these same companies and others to find ways to profit from the escape of masterless objects. Thus, as Koso says, as the concept of masterless object uttered by TEPCO for self-exemption revealed unwittingly, radiation is less an object than a mode of existence or event, wherein split atoms of uranium are merging with the environment in nanodimension, following the complexity of planetary flows. The hyperobject may defy containment as a single object and instead function as a category that contains objects into which it manifests, in which case I contend hyperobjects are not really objects, but rather processes that have manifestations through objects in the world. The masterless object provides a way to see what we have termed hyperobjects like pollution, climate change, and extinction into processes that permeate the whole of living, that are part of the earth itself and the way we live in it, over which there is no ownership and therefore no mechanism of control, yet still manages to prompt capitalist responses through profit-seeking containment, mitigation, and adaptation commodities. The masterless object confronts us with our commitments to rational planning, containment, and control with objects that simply do not comply. Even a post-apocalyptic world would be irradiated with the reactor water from Fukushima. Interestingly, Koso concludes by recommending nothing short of doomsday prepping. What do we do when we feel as though we are losing the race against time? He says, quote, in a strict sense, we can do nothing if the end of the world/Earth comes as a singular event. As long as we are not transcendent and can do nothing about such an occasion, the end is not our problem. We will have to live on by nurturing and sharing techniques for survival in local purgatories in order to turn them into micro-paradises. We are neither ruler nor savior of the planet. We are just trying to live in a way comfortable for us and to die in a way suitable for us, with the mobility with which we can live where we want to live. We want to achieve a future that is undetermined, a future that we can create. Taken up this way, American-style prepping is bound up with the leftist project of liberating world history from the fatalism of capitalism, from the apocalyptic fate that we are all bound to as nuclear subjects in a climate-changing world. The better future is one that is open and under our care, but this is only possible to achieve by preparing to survive the world as it currently manifests. Prepping fits into this formulation. Life as a struggle may entail preparing to live in a life that requires great effort to survive. Japan has experienced what the U.S. prepped against experiencing in the Cold War, the radioactivity of everyday life, and an event that becomes part of a world-changing process, perhaps part of a world-ending movement, but not a sudden world-ending event. Fukushima upends the distinction between the good world and the polluted, condemned world, making it even more difficult to distinguish between the apocalyptic and post-apocalyptic. Koso says, here things were inverted. Adjectives like green, natural, or organic that figure motherly resources could no longer embrace us with their good intentions, but internalize the invisible threats of radiation. On the other hand, artificial constructions in food, cold, ugly, distasteful, and unhealthy as they could be, came to give us the minimum sense of security. This loss of a sense of security can be recaptured through the institution of prepping, finding a way to assert control and certainty where both seem sucked into the vacuum of world-ending technologies and their attendant politics. Prepping is part of the embrace of the synthetic, the artificial and life support systems that mechanically mimic the biosystems upon which life on Earth depends. Bunkers have filtration systems, pumps, inflows and outflows, stockpiled shelf-stable goods that are anything but fresh, green, and therefore perishable. Perishing is the last thing we want in a bunker, and prepping requires taking on the qualities of a fully managed life as a defense against precarity and chance. Prepping in our formulation is a familial and individual affair. In the U.S., neoliberal and committed to rugged individualism, preparing and bunkering is meant to be exclusive to family units and made available through the marketplace of survival. You can buy surplus military vehicles, camping equipment, gas masks,
first aid equipment, luxury canvas and leather-stitched bug-out bags, and iodine tablets. Capitalism continues to fold disaster and catastrophe into the next iteration of consumer society. Rather than facing a crisis of existence, capitalism then creates markets to tend to the after effects of nuclear disaster. Capitalism forces us to continue living between worlds. I did it again. Back? Are we here? Yes. This is slightly apocalyptic for me, trying to manage this slideshow. Capitalism forces us to continue living between worlds, the one that is always decaying and decomposing, and the one that comes next. But it continues dragging us along in the political, economic, and social infrastructure of the world that produces the crises we understand as apocalyptic. We live in an in-between world as subjects or members of a species that is undergoing an extinction crisis, between a world that is full of a particular composition of life forms and conditions that are favorable for those forms of life, and a world that is no longer. We are not fully spectral or ghostly, but living in a liminal space of climate change has ghostly effects or aspects. The liminal space is one that assumes climate change has yet to touch down. It is sending out warnings through storms, planetary heating, and changing ocean currents, but we do not think it is here. Climate change, as always projected into the future from the Western perspective, likewise traps us in a liminal space. Schwab talks about this space between worlds in a discussion on the as-if in radioactive ghosts and the psychic splitting between the reality of living in the plutonium economy and living as if there is a world that is not yet radioactive and we can still live in that one. This splitting allows us to not just deny climate change or extinction events as having already arrived, but it allows us to deny the nuclear world as one that is total and complete. There is no daylight between the world we live in and the one that is glowing with radioactivity. Quote, by confronting human beings with the possibility that they might become the agents of the ultimate death of planetary life, nuclear politics transforms the human species itself. As the only species that arrogates nuclear power, human beings are turned into nuclear subjects. End quote. The species power the human holds allows us to not just bring the death of individuals of our species, but of other species too. Schwab and others argue that the advent of nuclear power is also the advent of the power to cause extinction. This may not get more cheerful. Here I slowly pivot from the psychoanalytical trajectory of Schwab and move between the politics of prepping in an irradiated and armed world. And for those who know me, it was a great lift for me to be psychoanalytic at all. So now I'm retreating. This in-between space is not just a conscious and subconscious experience, but it has powerful material repercussions too. Prepping is not irrational, it is a rational response to an irrational world. The intellectual commitments of the Enlightenment period, as the Frankfurt critical theorists have told us, have put us in the very position of rationally managing nuclear atoms and its distribution across species and ecosystems. This itself is an irrational project, but one we undertake, even though radiation as a masterless object will continue rejecting comprehensive management. We are not just a species that produces under specifically capitalist neoliberal conditions, including producing the means for our own demise, but we are now a species that produces extinction events. The anthropological and psychoanalytic theorizing helps us to diagnose some of the drives and manifestations of those drives, but I assert that historical materialism is still a relevant methodological posture. The relationship between our material conditions and our psychoanalytic is better understood as interchange rather than one as preceding the other. Prepping is not just a set of behaviors in the matrix of our subconscious and conscious existence, but prepping as socio-political institution is a coping mechanism that adapts for all kinds of subjectivities in the new extincting world. One of the ways in which people prepare to survive annihilation or extinction is to bunker down and survive conditions as they consume everyone else. In the US, the bunker is usually an underground domicile for personal use, not public, often buried in a backyard or a property away from the family home. The bunker itself promotes imaginary doomsday scenarios and acting out preparation in anticipation of some post-disaster world that is radically changed. Paul Virilio wrote, "The bunker fantasy promises shelter from the apocalyptic forces of nuclear war,
but it also affords an opportunity to reorganize the world as it could be rather than as it is. The act of sheltering requires stripping one's life down to the bare essentials to rebuild from scratch, and it provides the space for reckoning with everyone and everything sacrificed or left outside the bunker, end quote. In Virilio's tour of the Atlantic Wall, he described being inside one of the abandoned bunkers as being in the grips of the cadaveric rigidity from which the shelter was designed to protect him. The modern doomsday shelter, as it developed out of the fortress, must attend to the changes in weaponry and threat. Quote, today the technological conjunction of the vehicle and the projectile concentrates both movements of reduction. With a supersonic jet with a nuclear payload, for example, the whole planet becomes a defensive redoubt. The conquest of the earth thus appears above all the conquest of energy's violence, end quote. As the superpowers of the mid-century urgently engaged the race to conquer energy's violence, the same powers took seriously the need to fortify their population in anticipation of the use of such harnessed violence. While the USSR developed urban networks of bunkers, the U.S. focused on making public demonstrations of the bomb's capacity to scare their citizens into taking personal responsibility for bunkering by buying their means of survival on the marketplace. A bunkerized planet then takes on two valences, one in the form of physical bunkers that still dot landscapes, and the other as a bunker mentality with attendant material manifestations and economies. Bunkerization comes as a necessity given that total and planetary war is a product of harnessing nuclear energy. Quote, from now on, the military establishment will defend not so much national territory so much as that of energy, the area of violence, end quote. While the bunker and national defense has not completely broken with the defense of traditional national territory, militaries increasingly take up proxy wars, cyber warfare, and work hand in glove with private military firms providing mercenary work across the globe, often for corporate interests and national stakes. The fortress wall increasingly gave way to the bunker as the threat of nuclear attack changed the nature of military threat. Virilio again states it was no longer in distance, but rather in burial, that the man of war found the parry to the onslaught of his adversary. Retreat was now into the very thickness of the planet and no longer along its surface, end quote. The bunker responded to the new environmental conditions of war mobilization and the omnipresent threat of total annihilation and the scale of destabilization promised in the atomic bomb. While Virilio is describing the partially above-ground bunkers of the Atlantic Wall that are meant for military defense more than family living, he makes critical observations about the nature of modern bunkers that are apt for the family hideout. Contemplating the half-buried mass of a bunker is like contemplating a mirror, this is Virilio. The reflection of our own power over death, the power of our mode of destruction, of the industry of war. The function of this very special structure is to assure survival, to be a shelter for the man in a critical period, the place where he buries himself to subsist. If it thus belongs to the crypt that prefigures the resurrection, the bunker belongs to the ark that saves, to the vehicle that puts one out of danger by crossing over mortal hazards. The bunker in the American family backyard forms a nodal point in a geography of subterranean survival that is both highly individualized and centered on assuring the survival of more than the people in it, but the social and political values they carry with them. Virilio understands emergence from the bunker as a resurrection and a haven from the attempt of a superpower or supernatural power in biblical terms to wipe clean and start anew. The bunker is a refuge for those who wish to repopulate a stripped earth, fits alongside existing millenarian beliefs about nuclear war as apocalyptic. The world that seems to be always coming to an end is a world in turmoil. Climate change is both unavoidable and underway. Populist far-right leaders and political parties continue to gain footholds across the globe, and the American empire is waning. The context in which people prepare for violence, instability, and disaster is severely hemmed in by neoliberalization, the preeminence of capitalism, skepticism that people are capable of living democratically, the enduring legacies and current activities of colonization, and the dogged persistence of racial, class, and gender hierarchies with multiple manifestations. In this social, political, and economic environment, rational irrationality is an expected approach to making a life. What people prepare for are collectively experienced harms, like climate change, nuclear attack, and earthquakes. Preparing does not refer to accounting for individual scale crises like running out of groceries or getting into a car accident. Although people can and do prepare for these events, doing so does not constitute a prepper movement. Prepping may only account for oneself, but the dangers are always felt and experienced beyond the individual.
Prepping then anticipates personal harm caused by a crisis that impacts more than one person. The event someone may prepare for exceeds their individual ability to avoid this harm. One person cannot turn around climate change any more than one person can end nuclear weapon proliferation. Yet in a neoliberalized world of personal responsibility and managed state absence, these collectively experienced dangers become individual responsibilities to manage. To collectively experience crises are ones in which multiple people are exposed, although the exposure to harms are unevenly distributed and felt. Prepping allows some people to guard against or opt out of exposure to harm, while other people must remain exposed and to suffer accordingly. In such a neoliberal regime of living, the responsibilized subject can only blame themselves for their own exposure to harm, even if they are not personally responsible for the harm itself. Those who cannot protect themselves are therefore unwilling or unable to adequately prepare, and they meet the fate they deserve. After all, the home fortress is not just strategic armor against experiencing harms, but a defensive posture against the unprepared. Callum Matheson argues that fantasizing about doomsday has the unexpected effect of provoking enjoyment. A danger of lurid descriptions of potential climate catastrophe is that, rather than producing anxieties that lead to collective efforts to preserve the earth, it may enable a fantasy of survival and rebuilding which serves to distance subjects from the urgency of these tasks, end quote. Focusing on the self as a surviving subject of a crisis makes it difficult to imagine confronting surviving collectively experienced harms together and to account for others across the differentiated impacts they may experience. Prepping for and dodging climate change disasters requires studying weather and tide patterns, making wise investments, acquiring survival skills, and looking after the integrity of your body in the spaces in which it dwells. And another extension of prepping to avoid extinction, becoming a multiplanetary species demands dependence on the ultra-rich to fund and shape these projects, and to at least not stand in their way by electing officials who demand state regulation over outer space industries. In all of these instances of prepping, the movement exceeds the individual. The goal is to preserve a way of life, something essentially American, the religious righteous, and the socioeconomic regime that makes it all possible. Yet prepping also falls on the individual as a set of personal decisions and acts that someone makes to make someone vulnerable or protected. It's up to you. The state moves out of the way for the market to provide the means of securing oneself if you are clever enough to anticipate the future and to provision for your survival into that future. The trajectory of prepping in the US demonstrates an ideological foundation that made the meeting of neoliberalism and prepping an easy fit. Politics then need to overcome the institutional lock-in of prepping as a way of life. Preppers often account for the end of the world as we know it. The as we know it is an important qualification. The end may not be the end of all existence in the present and future, but the end of what is known and familiar. What comes at the end of the world as we know it, only those who are prepared will know. The new world might mean salvation through Jesus Christ and unification with God. It might be a wasteland in which those who are smart enough to prepare can rebuild the world. It might be a vision of a tech CEO and space entrepreneurs who seek a libertarian market society with limited government or secular monarchy and the liberty to develop an ideal world of eugenics, life extension technologies, and outer space colonization. For however dismal the outlook has been in this talk, the upshot, and I promise this is a little one, is the unknowability of the future. The end of what we know may be the beginning of a world liberated from the oppressive systems we have discussed. The end may also be one that has no clear path forward, just a break from the past. The prepper version of the end of the world as we know it likely requires the hard skills of hunting, water systems engineering, and defense that they have presumably honed in anticipation of reaching the end. The end would also signal the beginning of rebuilding based on the conservative religious values that they are meant to embody. Yet the prepper imaginary is not faded, and the end of the world remains open, unscripted, and very hard to prepare for. For many indigenous groups, communities that have survived genocide, ethnic cleansing campaigns, and legacies of chattel slavery, the world as they knew it already ended, and the future continues to unfold. Perhaps Jean-Luc Nancy and Coso suggested, the end of the world culminates into nothing or merely loops back on itself. Here the futility of American-style prepping comes into relief. Aside from ensuring bare survival, prepping does not actually prepare people to live in a radically changed or new world. Prepping likewise limits the vision of entering a new world to one of fortification, outliving others, and looking for a future of competition over scarce resources. At the edge of what anyone or any algorithm can predict is the edge of what preparing can do discursively and materially. The prepping subject lives in the post-nuclear world.
Preparing is, of course, incomplete and requires maintaining conflicting postures about the world we live in, the world we will pass into, and the passage itself. Prepping reveals the tense orientation towards potential species extinction, in which extinction will be incomplete. Extinction for thee, but not for me. Those who prepare and bunker may dodge the extinction event, in which case extinction would be reduced to a mass die-off, but not a permanent end to a whole species. Prepping is, of course, foiled by the masterless object. Radioactive particles move through the perceived barriers between apocalyptic worlds. The porous boundaries in space-time allows for a flow between an apocalyptic and post-apocalyptic world, one that may filter out humans but filter in what we have made. The porous boundaries apply to climate change too. If climate change is understood as something we do and something we live with, rather than something we are waiting for like a specific event. We may be waiting on a post-climate change world for as long as we have been waiting for America's 9/11 to conclude and reveal something else, which is to say we live in a world now always marked by this punctuation and many unfolding processes. Prepping as an institution, the way we have characterized it, cannot prepare people to rethink how we live and organize ourselves, and therefore move into a future quite differently from our current trajectory and worsening conditions of exploitation, suffering, and climate catastrophe. Without endorsing an accelerationist perspective, I instead wonder what could happen if we look at how prepping has shaped our subjectivities and what new frames of thinking could emerge from such an effort, particularly in the face of apocalyptic endings and beginnings. Thank you. Thank you, Emily. Thank you so much, Robert Kish. Muchas gracias, Patricia Murrieta. Muchas gracias, Alejandra Botinelli. Muchas gracias, Holger. Muchísimas gracias a ustedes que están aquí, a quienes nos están viendo de manera remota. Con esto concluimos con este ciclo, digamos, de conferencias que se organizó en conjunto, como lo comenté, por la mañana, en el marco del proyecto organizado por el Kate Hamburger Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que se encuentra figurado como parte del proyecto expositivo que se muestra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde les esperamos y también esperamos que no solamente este espacio haya sido atractivo para ustedes, quienes están aquí y de manera remota, sino que también la exposición les permita continuar con esta reflexión. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos.